but we go behind the news so you can understand ebyo byotasobodde okubeera nga otegeera. Tubaawo buli lwakutaano essaawa bwe ziti nga tukutwala mu maaso n'okutematema n'okukubira torch mu ebyo ebiri emabega w'amawulire n'osobola okubeera nga obitegeera bulungi nnyo. Bwe twogera Parliament ya Uganda yayisiza budget ya trillion za Uganda 5.2 So many people are saying so many things on this budget, and we shall be asking this morning whether this budget actually meets the expectations of the wananchi. Abantu ba bulijjo budget yeno etuukiriza expectations zaabwe. These questions we shall be asking this morning, but also n'ensonga nyingi ze tulabye mu wiiki eno. Abadde ogoberera mbaka wa Parliament owa Bukoto South Honorable Kagabo yaleseewo entiisa mu kibiina ekisinga obunene ku oluvuganya government ekya National Unity Platform. What do these chaos in the NUP mean for the party and its future? Again, that question I'll be asking, and also digging deeper into it and many other topical issues that have happened this week. You said the first one, the budget. The budget. And it's a reflection, the budget. Yes. 2023, 2024. And the budget and the wananchi. Yes, the budget and the wananchi. Okay. And then? Then we see crossings. Sort of crossings. Well, you see people, is it loyalty or it's by principle that people are crossing from one political camp to the other? Bw'otunuulira omubaka Kagabo yagambye nti ekibiina kya NUP, well, gye ndi naye I pay allegiance to the MK movement, and again n'agamba ne monthly subscription gy'abadde ateekayo, that stopped. He will not be doing that. Again, gun violence in the country. We are still grappling with reports of security personnel okwetta, okuba bannaabwe amasasi, and I was looking into statistics as a police government. So far, this year 2023, they have recorded 58 cases of gun crime just in this year. Omwaka tegunnaba na kutambulako half, but we are talking about 58 cases of gun crime. This is a very worrying trend, Sir Simon, and many other topical issues. Otherwise, how have you been? I think you will arrange to allow citizens comment on each of these issues. Perhaps at the end of each discussion of each of the topics, we get what the people say. Otherwise, should I deceive people that I'm fine? Is it okay I lie to people that I'm fine? But you haven't told me either that you're not fine. So should I say I'm fine? You're not fine? Yes, I am not. You're not fine. Why? No. Why are you not fine? What's the issue? No, I am not fine. Why are you not fine? Assure me that you will solve my... No, what I know is that this week you were unveiled as the spokesperson of the Avengers. Unveiled? Yes. Unveiled? You were announced. Perhaps. That's the word. That's the word. So is it the cause of you're not being fine? No. No. The cause of not my being fine is welfare-like. Welfare-like. You know, you forget that when you say the budget and the wananchi, you mean us. You imagine that wananchi means somebody else. Even us. Yes. Because whatever they do there, what the most important thing that Ugandans no longer understand these days, the effect, the direct effect that the budget has on them. Before you were born, and when I was an old man, because I was born in 1992.
An old man. Then you went secondary. Actually, when you say 90, I want to walk out. So you just keep your age to yourself because it is quite embarrassing. So, 1992. Did I just say you keep it to yourself? Yes, I was born on the 18th May, 1992. So yesterday was my birthday. I made 31 years yesterday. I'm an old man. A man of 31 years is not a young man. Anyway, before you were born, In 1992. the budget reading, the budget thing was one of the most uniting days in the country. Everyone wanted to listen to the budget. There was a common word they used to refer to the budget. So they would say, "Tulikwaba mu bya percent." That was the most interesting part. Tulikwa tombitya ku bya percent, twaba mu bya percent, tinsuwa bya percent, muteeko bya percent. It meant that government would, at the reading of each budget, announce the special prices, especially for agricultural produce. Buli kintu basomanga bei yakyo. Ebintu ebikozesebwa ewaka basically ne bei y'ebirime. Kati abantu banyumirwanga nnyo okuwulira omusajja yasomanga nti this percent, sugar this percent, gundi this percent, era nga babibalira ku mwenge. Sukali abadde ku 10 meka 3. Kati agenze ku 3. Bogodo meka 10%. Kitegeeza kwa 3 Era olwamalanga okusoma budget nga ne bagisoma ku ssaawa 9. Wagenda kutuuka ku dduuka ku ssaawa 10. Nga ke bayongeddeko bakongedde. Nga sukaali ebisatu birinnye. Era nga tozwa kuwulira nga bakola ati percent, iwe ndo hulire percent, ndo hulira nga bakobe percent, iwe ndo hulire percent. Meaning, have you not heard the percentages? And you made it go. So, citizens would follow. They had interest in the budget. That was then. They understood it. They loved it. Are you saying that was then? Then, that was in the earlier sober governments of Bote. Of course, it was a colonial setup. These days, the budget can be passed with many of you not even taking notice of what's going on. And what explains that change? That's what we should be looking at now. Citizens no longer have the interest and attention in the budget the way they used to have. One of the reasons could be that government no longer sets prices for anything. So even when they announce percent, sugar, exercise duty, this percent, fuel, whatever, the revenue, this percent, it passes like so much like anything. Because what used to fascinate the audiences was the prices, the increase in the prices of agricultural goods products. Prices of coffee, 10%. Kile badde ku 10, kati 10 mu 10. And the things will return immediately. So in other words, you're saying, olunaku olwajjo Parliament yayisiza budget ey'omwaka 2023 2024 tusuubira budget eno okujanjulira eggwanga okusinziira communication ya Parliament ngenda kuza omwezi 14 omwezi ogujja, but that will be preceded by the State of the Nation address ngenda kuza omwezi 7 ow'ebiyumba by'embiddi najjo ogisoma Amos Lugoloobi. Obone yabona amabaati gakanga tayidi yegavuire. No, jo mu Parliament mwabaddemu sitting finance minister Musaasizi, maybe. Bale bajaga. Where are they? Who? Owembiddi ne yabadde mu Parliament Ssemujju n'amugamba, Ssemujju Ibrahim Nganda yamugambye olunaku lwajjo luli, actually not yesterday but on Wednesday, ngene Amos Lugoloobi minister. Bwe wali mu kooti wagisaba weeyimirire kubanga wakati oli mulamu bulungi olinamu ebikusumbuwa medically
Go and seek medical attention. You're not supposed to be here in parliament. So gwabadabuza nti baliwa. Sajaga nti ali bubi nnyo mulwadde wa mutima yali akalongo ayagala kufuna medical. Ali mu parliament ateesa. Yajjanjabo. Let's get back to this, Sir Simon Muyanga Lutaaya. I've been looking at this budget quite, critically and what Parliament passed yesterday. Bw'otunuulira nti essira Parliament yalitadde nnyo mu financial year enejja ku nsonga z'ebyokwerinda, ensonga z'ebyenjigiriza, ensonga z'ebyobulamu, ensonga za mineral ne energy development, water and environment, agriculture, animal industry ne fisheries. Awo essira bwe baalitadde ennyo. In summary, we want to look at this budget in two ways. Because the budget makes a lot of sense when it is summarized into one of the two. Is this a heavily production budget, or is it a heavily consumption budget? I'm taking notes. Is it a production budget, or is it a consumption budget? Production to mean is much of what is provided there to facilitate production as an aid to trade. Egenda kano muchimu obutungulu bwabako, engoye za jajja, sente za MC, sente z'ebifaananyi, nenga byonna obiraba biri awo ne batuuka ku obukomo ringi n'atiikinga nti covered. Kitegedde? So ku bintu 5 mu ebina bye bawandiise ku mbalirira eyo, emmotoka z'abagole, engoye z'abagole, okwambaza emperekeze, ng'atiikinzeeko ebintu bimeka? Bisatu. Nga nti ebyo byokka ye ng'omugole agenda okutwala mukyala we byalinawo, ebirala bisuubira muffe kumuwa. Neebaayo embalirira gy'otunulako nga buli ekirimu ekinene kumpi kiri tiiki covered. Nabanga ku bintu 5 mu ebina abalekeddewo ebintu nga 10. Ate nga si bya bbeeyi nnyo. Ebisinga nga tebyammwe. Ebimu gati okugula omwenge, okugula reception, okuliisa abantu, bwe butyo nga buntu butonoto nga businga kuyamba mu abaligenda ku mukolo. Naye nga ebiri essential. Because how do you make me buy a gown for your wife? It's total madness. So how do you relate that to this budget? I am simply trying to find the easiest way for a common man to understand the budget. Tinga bwe yagala budget zine ebbiri. Budget ye ekulekera ensimbi katugeze. Singa Adamu obadde osoma budget nze Muyanga ngenda kusaasaanya ensimbi obukadde 4 okugula ente 2 ey'okukasiki n'ey'okumbaga. So nina okufuna ssente nze jjeko ngula ente. Adamu agenda ate ye kulagiza bulagiriza eŋŋoma nti muleeteeyo ente mmeka? 2. Nga ne bajjeeyo ente eze 2, ennyana 4 zazaaliddwa. Olaba embalira enyuma ku byombi. You understand? So kitegeeza nti gwe ssente zo tezigenda kugenda ente oledo kavali kimu ku binene biri mu budget, ente 2 bagenda kuzijja bujjanga. Mfo ky'okusaasanya miliyoni 4 okugula ente, bagenda kusaasanya emitwalo 3 okuzipakira. Gwe ne bwe batukuduukirira okusonda budget ye ey'embaga tetukaluubirirwa nnyo nga Muyanga yateereddewo nti ye ne ku nnyama talinaawo wadde kiro. Okitegedde? Yes. Kanetuuka ku mmere amatooke enkota 23 nga nti ezo nazo eŋŋoma gyeziri. Olaba kyegamba that you remain with your money. Okay. Nti kino enku nti enku ezo nazo muteme. So mmotoka egenda okuleeta ente egenda kugirako amatooke egireko n'enku kumpi embaga yo yonna ogyesobolera. Ase kuwumuzaamu ne tujja ntandikiraawo. Kale ku Baba TV embaga yo
ogyesobolera. Tuwummulamu katono bwe tukomawo ku budget eya trillion 5.2 bw'obanga ogitunulidde nga Parliament bwe yagiyisiza olunaku olwajjo billion 29 n'obutundu bane bitundu 7 zigenda kubeera nga ziva mu misolo gya gavumenti gyegenda okubeera nga ekuŋŋaanya ate endala tugenda kuzeewola bwewozi mpozi n'okuva mu bazira kisa grants abajja tukwatiza nti ziizo bwe tujja we dig deeper into what out ekyagenda mu maaso. Nze Adam Kungu ndi ne Sir Simon Muyanga Lutaaya bwe tuba buli lunaku bwe ruti olwokutaano nga tukuwa ebiri emabega w'amawulire. We know you're already informed but we go deeper okuwa ebiri emabega w'ekyo ky'omanyi. Now tukomyewo Sir Simon. So I was trying to explain that so that's what it would be for an individual. Nti buli omu ayagala budget emulekerako emuwewula nti embalirira etatukaluubiriza buli omu gy'ayagala. So for government tutunulira embalirira in form of esobola okusikiriza abantu okwenyigira mu kukola emirimu egivaamu ensimbi ne bafuna. That's what I'm calling production. Is this budget good enough or set to spark production in the population? When we talk about production, we talk from the lowest to the highest. When I look at it, when I read much of it, it intends to achieve that. Oh. Yeah, that's what it intends to achieve. Really? Although we are spending a lot of money in paying okusasula amabanja, kubanga amabanja gokka bw'oba obaliridde leeta olupapula nkulage. Sente za Uganda ezisinga obungi zigenda mu kusasula amabanja leeta luno nkulage. So tulina sente kubanga katonyo Sir Simon maybe okutandikira ne ku theme. Let's look at the theme of this budget. I was following nga theme ya budget eno ey'omwaka 2023-2024 egamba nti full monetization of the Ugandan economy through commercial agriculture, industrialization, expanding and broadening services, digital transformation and market access. Eyo ye theme budget oba embalirira y'omwaka guno ogwa 2023-2024 kwetambulira. Now bw'oga nti is it really meant to empower wananchi mu production n'ebirala? Let's look at that theme. Does it reflect that? Full monetization of the Ugandan economy through commercial agriculture, industrialization, expanding and broadening services, digital transformation and market access. Now that takes us to the allocation of the different sectors of government. You can look at them, you can look at those figures and really see whether it brings out what you're asking. Eraga nti eggwanga lyaffe lyavu nnyo. Era bw'oba ogikutte n'ogyetegereza njagala gwakutte weetegereze. Uganda gye baga nti ekuze eyongedde kwavuwala. Kuba buli lw'oba n'essente zonna mu nsawo ng'ozirina mu nsawo naye ng'ezisinga obungi si zizo wali wa kubanja oba tolina. Kati ku mbalirira eno obuwumbi obutabalika 52 njagala okwata peni nkulage omanye nti gavumenti eyina ssente. Olabe ssente zeetulekedde okukozesa ffe. Ebbanja erisooka balise external debt repayment okusasula ebbanja. Yes. Tulinawo trillion 2 mu obuwumbi 640 2.6 okusasula ebbanja. Loans and grants. Era nalyo bbanja. Loans and grants. Nazo bbanja. Trillion 8 tuyingidde 10. Kwatano gavudde kusigaza awaana mu 2. Domestic refinancing. Kumpi era nalyo libanga bbanja kusasula wetwewola wano. Kuliko trillion 8. Gatta ku 18 zizo. Tuli mu 18.
interest payments okusasula amagoba ku mabanja ge tuzze twewola kugenda kutwala trillion 6 tuyingidde 24 tuyingidde 24 katumalize reimbursement to Bank of Uganda ya 1.5 trillion kumpi nawo twajjayo tuzaayo siro naye twajjayo tuzaayo tulimu 26 kati kwata 5 ojjeko 26 osigazawo mmeka osigazeera 26 so kati 26 kwe tulina okukwata okukola ebisigadde byonna okuddukanya eggwanga so mu bumpimpi omuwutta ow'obwongo obutono bayinza okulimba nti tulina trillion 5.2 in Jackson sense Uganda egenda kusurvivingira ku trillions 26 not 52. We intend to collect 52. But if we collected 52, 26 trillion, actually almost 27 trillion, double points, 27 trillion, it actually comes to 28 trillion. 28 trillion of this is not our money. We don't have it. It's other people's money. We are just going to pay it out for. We have already consumed 28 trillion out of the budget we intend to have. So we are remaining with 24 around there. Now, ku 24, kwobojja emisaala egya government, the cost of running government, which is exorbitantly high. Okuyimirizawo government ya Uganda eno, omuyolero gw'abantu betulina. Omanyi Uganda tulinga nsolo. Eggwanga lyaffe twalifuula nga nsolo. Ku buli level Uganda yensi esinga okuba n'abatufuga. Okitegedde? Ate Uganda yensi esinga okuba n'abantu nga buli omu ayagala kufuga. When you look at it critically. Kubanga tulina abatufuga okuva ku president ayina cabinet ennene nnyo. Tulina parliament nga nnene nnyo. Tulina basentebe bazi districts. Tulina ab'amagombolola. Tulina aba municipalities. Tulina aba cities, tulina ab'emiruka, tulina basentebe b'ebyalo. Ate bw'otuuka mu ndoomo n'olyoka ofugibwa abakulu b'ebika, n'ofugibwa omukulu w'abakulisaayo, n'ofugibwa akulira abaami abafumbo, n'ofugibwa akulira mothers, buli wamu kufugibwa, and at each cost of kufugibwa, at each level of kufugibwa, there is a cost. You understand? Yes. That's why nze mwami Ssemujju bw'aba ayogera ali omu ku bantu respecting abalina obwongo aboogera obulungi, but sometimes mulabanga ebintu byafukanga comedy biri comical. How? Why? Ensimbi Museveni zaatwala million 3.5 kukwambala. Bw'oba ozoogeddeko njagala oyogere n'ezitwalibwa ku KCCA. Ekibuga Kampala Capital City Authority kifugibwa abakulembeze 6 ba councillors ba mayor bani just 600. Ekibuga Kampala okufugibwa abakifuga district councillors, sub county councillors, division councillors kifugibwa abantu 6 wano mu Kampala. Abasinga obungi baludda lwaffe opposition. So the point is cost of administration. Ku bantu bano 6 abafuga ekibuga Kampala into mbagasse bonna ng'otadde mu meeya nabiki byonna byoyogerako byonna okuddukanya ekibuga Kampala abakulembeze bali 6 naye buli omu ku 6 luno atwala ensimbi ezitakka wansi wa bukadde 3 per month. Funa pen n'olupapula. Kwata 600 leaders, each time with 3 million per month, times 12 months. Huge sums of money there. Okitegedde naye tebali bokka. Ssemujju badde yogerako producer akulaze Twitter. I wish we could see it again. I looked yes, at he was also suggesting nga bw'olabaawo nti State House, that the money given to State House should be reduced to at least 21 billion
extra 400 billion zigende zifunding priorities mu health sector. Mera mubaba utta mutya mwagala State House mugisaleko ku nsimbi nzikiriziganya namwe nti mugikendeeze naye ate mwebe nnyini mu buwutta bwammwe ne mudduka mu State House y'emu ku buli kizibu ekigwawo n'omwana olwafulumya ebinnya mu nguudo ebyenguudo byonna mu Kampala baddukira mu State House ye yava solution. What are you saying? Buli omu jaddukira buli omu kyayagala gundi akole kino gundi akole kino president buli omu kati kubye enguudo era n'atuuza olukiiko olw'enguudo n'aba ne byalagira nakati bava gamba nti babakakasizza State House egenda kola president yadipoloyinze ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ajje mu Kampala tuwaase balabe ki ekisobola okukolebwa. Ziva kuno ba waliwo vote ya zivaawa bw'ogenda okumusaba omusuubira kuzijjawa Museveni atunde ente ze akole enguudo zammwe. So tewali vote eri set aside enguudo ndi mu State House mulimu zajjako ez'enguudo kasaba giyita State House budget nga tebagikutemeddetemeddeemu yonna ekuwa impression nti zonna za mwami Museveni kulya na famire ye. Yes, because abaka parliament babadde concerned bagamba this money is quite much. Sente zigenda mu State House ezikozesebwa State House mpitirivu nnyo era ye nga balowooza nti bw'ozikendeezaako n'ossaako mu byenjigiriza n'ossaako mu byobulamu you are actually saving the country from what he termed as wasteful expenditure. Zo ezikozesebwa parliament ovatulaga wano nti parliament yo n'abafunamu obudde okweweeta bannaabwe emitwe bwe bamala okweweeta bannaabwe emitwe onna tubalira wamu nti oba wakubeera mu parliament ng'okola oba wayogera oba watuula butuuzi ekitegedde oba wagenda kweweeta mutwe gwa musajja wonna ofuna obukadde bubutaka wansi wa 50 ku nkomerero y'omwezi. Is that not wasteful expenditure? No, they're serving the country, they say. Who is Museveni serving? In the State House? They're serving the country as well. Because my clan leader does not stay in the State House. So he's not a head of clan in the State House for me. You understand? So I agree that there is wasteful expenditure, the principle I agree, but it is across. At each level of government, there is wastage. Even at parliament, I want to challenge them. In fact, if there is too much wastage, esinga kubeera ku parliament. Kubanga Museveni bw'obaza obulungi ensimbi ennyingi ze bamuwa ezisinga tuzijjayo. Ne bamusaba amabaati wano, ne bamusaba ez'ekkanisa wano kati tulina abakulembeze b'amadiini bali bameka mu Uganda. Almost bonna bwenjogerera abasinga obungi simanyi yakulira Etwale, yakulira district card, regional card, omwawule Saabadiikoni biki amaze bagulira emmotoka zeezo sente era kweziva n'agula emmotoka n'azigaba. So you agree? Museveni ennaku zino takyagaba bulabo butonotono agaba mmotoka. So you're saying waliwo wasteful expenditure across the divide. Let nobody But again, you're the same person saying the budget egenda kustimulating production. Tewantegedde. I said it appears that the intention of government was to stimulate. That was the intention. When you read the budget on paper, it shows that the intention is to stimulate production. But in reality, it is more of a consumption budget because there is nothing left. Yet would have preferred a production-driven budget. You understand? Yes. Kyenva nkubalira nti bwe baba basoma nga toyina bwongo nga tewasoma olowooza kinene nnyo tukuze budget yekuze gwanga lukuze tweyongeza last year twalina 45 trillion katulina 52 trillion no tewali kyeyongeddeko abatubanja ekitwongezza ensimbi ng'emabanja kwe kweyongeza era nenkubalira nti budget gye tulinawo esikado ya 24 trillion z'ensimbi Uganda zeesigaza okulabirira ggwanga buli kimu kye twagala okukola ffenna okulabirira parliament okulyako president okulyako oba minister okulyako district ziriyeko oba LC1 nawulidde nga n'abakyamani ba LC1 nabo baagala bafuna emisaala tulina abamagombola tulina diso tulina parish chief nabo basabye babongeze emitwalo 10 all of that combined is just money going out. Okay, but so the real money to do production, to develop Uganda, the real money for capital development is about 20 something. It's not there.
is not there. Uganda has around not kusende zozo nazo 24 trillion disigaddewo. Bwaba sente disigaddewo nga zakulakulanya ggwanga ziri 4 trillion at worst. 4 trillion. The rest of the money zigenda mu public expenditure. Kati kwezo 4 trillion gatta koba fetwalwana we are historicals gatta koba fe bantu ba muzeeyi gatta koba tetugaba nantagambwako bagenda kubba ku 4 trillion esiteko kulakulanya eggwanga bagenda kubba parish model simanyi myonga wabawulidde batandise n'obakwata parish development model nyinyi tenatandika kukola naye ensimbi ezaawe ababbi batandise dda kati eggwanga nesigazaawo ki so awo ababbi babalire case this country is a very poor country. We need to change the story. We need to change not only the politics of our country, but even the economics. That's why we believe that the next leader of this country must be able to first check wasteful expenditure. Wasteful. Because wasteful expenditure is right expenditure. People have a right to spend, and they spend in a wasteful. Well, but I thought that's what the members of the other 5 members of parliament above the minority report. Okwabadde Semuju, okwabadde Muyanga Kivumbi. Bino bibabadde bagala okwaddressing and their view because how many members of parliament there were okay ku budget committee ekulemberwa mukwano gwange honorable Isiaji Patrick era yayanjudde emalirire eri parliament abaka 5 nga balina kudaluvuganya government okuli ababiri benjogedde Semuju ne Kivumbi abavudde ne minority report. Era bw'oba otunuulidde if I could have that last tweet of our producer nga Semuju akugamba nti he even proposed that the 43.7 billion allocated for official ceremonies and functions under the president's office be spent on repairing roads in Kampala and Wakiso. To him yalowooza this will again reduce gwe kyoyogerako nti ensimbi obuwumbi 43 eziteereddwawo nga za mikolo zigibwewo mu mikolo mulimu n'ogwokusoma budget ogenda okubeerawo juzi nga 14 era ne Semuju ajja kubaayo ajja kubeerayo mu mikolo so bakendeeze ku za mikolo ki so do you say contradiction? You know, bannayuganda ekintu kimu kyokka kye mbasaasirako nange ne neesaasira abantu bawano baani abantu tebaagala mazima. Buli ababuulira amazima abeera mulabe, buli abalimba aba muntu mulungi. Nti omuntu afunda obeerawo nga baga nti Muyanga oyo wa Nuupu nga weekwekamu naye ng'ekiro okolabira ddala okwenda muga nti nze Nuupu ngivuddemu. Gwaga nti agivuddemu gwe bawerekereza ebivumo naye asigaddemu ng'emisana akolabira n'ekiro biraato yayo mulungi. Eggwanga lyaffe we lituuse. So ensonga y'embalirira nabadde nsuubira nti abantu abataano bwe bavaayo ne baga nti wasteful expenditure njagala bannayuganda banyambeko it is kituufu nti waliwo okudiibuuda ensimbi y'omuweemusolo. Ba MP abali ku ludda oluvuganya gavumenti bameka abaavuddeyo okuwagira kino oba kale okuteekawo okuganya ne balemesalemesaako nga ne bano booleetaano bulijjo baluta maguzaala mwe bali abaatudde butuuzi ne bawuliriza. So we have an opposition si kubalaale. Ne baba Muyanga ndi mukulaga Semuju ne banne bye baalaze mu minority report. Baalaze ekintu kimwe era nkikiriza. Baalaze nti waliwo wasteful expenditure. But they fell short of unpacking that this wasteful expenditure is not at Museveni's house only, not at the president's office only. It cuts across. There's wasteful expenditure at Parliament, there's wasteful expenditure at State House, there's wasteful expenditure at the office of the president, there's wasteful expenditure at districts, wasteful expenditure at sub-counties. Wasteful expenditure is across, and I've just given you an example that Kampala Capital Store Authority, led by Elias Lukwago, has a total of 600 leaders, each picking 3 million per month. Do you want us to hear what people are saying about this? Is that not wasteful expenditure? It is. You understand? It is. So the principle is wasteful expenditure. As you're coming in with the Chokubiri, did you say you want us to hear people? I want to hear that. With this, then you go to people. Be giving them the number. Chokubiri. Producer Bantu number is Lwaki ba MP abalumirwa Uganda
abeekalakaasa ennyo nga bayisa etteeka ly'ebisiyaga buli omu najja ba MP opposition lwaki tebaasituse ku nsonga naye ga nti omusimbi ogwononekera mu State House guyitiridde tebasobola kuvaayo lwaki Kasaba n'agamba nti guyite bajja bajjukiza nammwe muzifuna otugambye nti buli mbaka wa parliament minimally actually oyogedde wano ku 40-50 million per month. Yes, it's on record. Naina no mbaka wa parliament naina mbaka wa parliament bamuyita Mulima Mayuni Abdallah Kiwanuka nga atudde awo otudde naga Kungu okyayogera ntufuna simanyi million mukaaga ng'omusaala gwaffe obyo oli kubikadde bw'obala toto and I have him on record ng'ali wano bw'obala toto y'omusaala gwe tufuna kati nganze gwe nfuna wa Mukono South in toto omusaala allowances n'ebirala $440,000 bali $5,000,000 owa Mukono waawa n'okumbi kubanga waliwo ziri ate zibabawa ezisinziira ku how far you come from. Therefore lwaki abantu baffe wano mbagamba tumala obudde nti tulina opposition oludda oluvuganya gavumenti omulimu twali twagala okulabira nga abantu bayimiridde beekandaga weewano nga b'empi omwenda aba UPC basituse b'empi omwenda aba DP basituse owa PPP asituse owa JEMA asituse ab'FDC batabuse aba NUP badaga eno wasteful expenditure eri mu State House naye era babadde Muwanga Kivumbi nga gwolaba ne munne Semujunga ne babyogerako omukyala najja mu bwangu ennyo and those to the contrary say nay the eyes have it tewali na kulinda kuwulira what the eyes or nays have said before she rests the lips the eyes have taken it. So there was no resistance from the opposition. So that is also another problem. Kisobokera ddala okubanga omuntu embalire eyita nga tagitegedde nze nandibadde ndowooza nti bwekyatwagala kulaba ba MP nga batulwanda wano we wandibadde okusituka naye Semujunganda asigala yekka n'awandiika omuzannyo gwe n'aguzannya yekka ye script writer ye film director ye film star ye main actor ye audience of his own film and it ends there. Where are the new MPs abagenda okulwana omuntu bulijjo okwebeereramu bali luddawa b'empi ba FDC nga Semujju waabwe we FDC ayagala nti kino kisusse where were they to come and demonstrate that they are tired of wasteful expenditure? They cannot, because part of this wasteful expenditure mugiwulidde waliwo n'omulwadde ali ebweru nga bwe babala ensimbi ezimugendako ezaali ziri mu kawumbi. Kale kanfune ku bantu. So what do you call a wasteful expenditure? Ku Baba TV just ku nsonga eno tugenda kufuna 6 ku 7 tuwummulemu tugende ensonga endala. Oyogera ki ku budget? Sir Simon Muya Lutaaya muwulidde, and again we are asking, does this actually address key issues? Numbers are zola 075 mobility 505 078 0 ku Baba. Hello. Jebali sebo. Amanya go sebo nejo sinzide. Ono Councillor Kavulushem National East 2B National Municipality. Yes, mbufunze. Njagala Honorable Semujunganda okuba nti ayimiridde ng'omusajja amazima gali ntwasindika abakulembeze nnyo olw'okuba level education ya senior 6 ng'ebagisaba. Tetusuubira nnyo kyamaanyi kiza kubavaamu kuteesa ddala ku nsonga za budget. Kale webaza nti ombaka yeebale alowooza nti bali. Hello. Yes, nze bampita Alex. Osinzidewo Alex? Nsinzidewo Kisoba Nsebo. Mu bufunze Alex. Byonna kye tulina okukola ng'Abannayuganda kugobako gavumenti y'ababbi mu ngeri yonna. Ebisigadde bitujja byogerako n'emyaka 15 egijja abiri. Atwali kikyuse. Alex, hello. Sebo. Hello. Mu bufunze amanya go nejo sinzide. Amanya gange nze gali Hamisi. Yes sir. Ndi mubazi wa n'ekigo campaign privilege facility ya His Excellency President yatuzimbira. Yes. Era nga twebaza President naye nze ku kya budget nja kusooka nsaba ababaka baffe bawengayo nnyo obudde okwetegereza ensonga kusooka baziteeke nga public. Okay, ababaka betegereza ensonga. Hello. Sebo. Hello. Amanya go nejo sinzide mbufunze. Okay. Yes, aniyo no? Mukasenkere. Yes, mwe Mukasenkere. Yongera ku ddoboozi oteese. Kakati ekiriwo ekyamazima
abaka ba parliament batena bayinza okuteeka ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Abasigadde obungi bali mu byabwe bali mu kwerira akasente naye abateesa ebiri constructive ebitwamuza eggwanga batono tebatobola na 30. Webale. Hello? Sebo? Amannya go nejo sinzide? Nze bampita wawe Emmanuel. Sinzide mwami Emmanuel. Nsinzide Kawando wa Kiso. Yes. Nze zikiriziganya n'ebyomwami oyo ali mu Maroon Court kyabadde ayogerako. Ababaka ba parliament baagala gavumenti ereme okusaasaanyanga ssente bwetyo. Bwe balina okusooka okutuula wansi batugambe nti omusaala gwaffe ku miliyoni 3 ze bafuna ababaka ba parliament basaleko miliyoni 15 bafunenge miliyoni 10. Ezo ssente ezo zikontana ne ssente ze mwogeddeko eza president. Kitandike nabo. Tutandike nawe balina okulaga omukulembeze. Webale nnyo. Hello? Sebo? Amannya go nejo sinzide? Kale ali mukwewulira ku TV kanfuno. Hello? Hello? Amannya go nejo sinzide Sebo? Ono Michael Male wasinzidde Masaba. Ye Masaba oliena? Wenda umuyudiye nayo? Muliyo bulayi? Kati oli budget bagisiza naye si bulungi. Obubi bwatandise dda. Butya? Kati budget basomye oli n'agaana ati lwabubi. Okay, webale nnyo. Gwasemba bitu mulema. Masaba twamunyalire muno. Twamunyalire muno. Hello. Sebo? Amannya go nejo sinzide Sebo? Sebo gye baliko. Amannya go nejo sinzide muganda wange? Nibambita Musa Egonda tata Kyakulu Entebbe. Yes, mwami Musa. Tata mbeera Ntebbe. Okay, okanfuna mulala sembayo. Hello? Muyanga mwebala okuweereza. Sebo bali kulaba amannya go nejo sinzide? Bampita Jackson nkubidde Mbale mu City. Yes, mwami Jackson Mbale. Njagala kweyanza omukungu w'esayidi oyo. Sir Simon Muyanga Lutaaya. Simon Muyanga Lutaaya. Wetubeera n'abantu abo b'omwoyo gw'eggwanga. Eggwanga lisobola kuyimirira. Okay. Naye bano ba MP bano ne baminisita ne President Museveni ebayisa bajeti yaabwe ey'abaabe bagenda kuwuppira mu ssente nga bajeti gye bayisa si yakuyamba mulayuganda owa bulijjo. Ebyo bye bayise byabwe bagende baabirimu badise ssente zaabwe naye mulayuganda yeekaabire. Tugenda mukumulamu katono kyaliko Baba TV. Well, Sir Simon Muyanga Lutaaya nga tuwummula abantu abawulidde, they seem to be agreeing with your submissions. I'm glad that they're able to understand. I agree with the first caller that we can now not keep treating one part of the body. The country is suffering a multiple organ failure. And we seem to be beyond surgery. We cannot repair your heart or we cannot treat your COVID because the medicines we give you to deal with your COVID escalate your diabetic conditions. And when we handle your diabetic conditions together with the COVID, your high blood pressure will go up. Is that where we are as a country? That's where we are now. We need a total overhaul. And the difference between me and other people is there is no single class of our politicians who are better. But now Uganda twawukanira. Mukanonga tugenda okummula. Ogenda sente zigenda wana tusigazaawo ki? Out of the 52 trillion. Tuli excited. Budget ya 52.7 The only money that is ours, our money, the only money available to government is 24 trillion. Out of which 18 trillion is cost of public administration. So the actual money that we have is 6 trillion available. Out of the 6 trillion, 2 trillion is for the corrupt officers. It will go into corruption. The only money available for Mr. Museveni to do capital development for Uganda, to develop the country, is 2 trillion. Kyaliko Baba TV
inside out ye program Sir Simon Muyanga Lutaaya nange Adam Kungu fe tuliwo era fe tubeerawo okuba torch mubiri emabega wa mawulire era naawe nosobola okubeera nga otwegatta ku mugeri enjawulo. Leero Sir Simon yasabye tubawulizeeko nga tuyita ku simu at least at the end of discussion ku nsonga yonna era tubawulidde ku nsonga ya budget. Keep the conversation ng'oyita ku Facebook page yaffe, ku Twitter handle yaffe at Baba TV Uganda, ku Facebook tuliko Baba Television Uganda, ku YouTube tuliko Baba TV Uganda, and we are streaming live. You can share with your friend, you can discuss, you can give your views and opinion. Era tujja kubeera nga tubiyitamu buterevu nnyo nyini ddala. So Simon, sigaze dakiika nga 50 but zitumala. There is a worrying security threat in this country. In the last or past few days, tulabye abantu abattibwa emmundu. Much as cases ziyinza okwawukana, but we see the use of a gun to commit crime. The security guards, kati almost buli lunaku owulira nti waliwo security guard yakubye omulala amasasi oba eyekubye amasasi n'afa. I'm saying this is a worrying trend. Would you describe it as so? It is a worrying trend, but it's a result of two good and bad things. The causes to this kind of insecurity is the social pressures. Abantu ebyaddala baavu. Mu Uganda abantu baavu. Abantu ate nze nebaza Mukama nti obwava abantu bwe bayitamu abumpadde ne mbuyitamuuko. Buli kizibu omuntu wa bulijjo kyayitamu kiyiseemu. Era nagamba bannange ebulamu ojinga nsaba akalulu nti omuntu yandibadde omulungi w'okulonda okubakiikira nga memba wa parliament yenze. Kuba buli kyogenda okujja okunnyumisa nkiyiseemu. Nina amabanja loans. Ntwaliddwako emmotoka zange mu mabanja, n'enfiirwa ettaka amataka mu mabanja, manjiddwako n'ensibwa mu kkomera olw'ebbanja. Ngenzeeko mu kalulu ne bakanziba, mpangisizzaako ne Manyaland Road bwabanja, nsasula school fees manyi obulumi bwebyo byonna mbiseemu. Naliko mu kooti n'endaba obulumi bwa kooti. Enguza abalamuzi gye bali era nakyogera wano n'enkinda kiteeka ku record nti nze bwe nali mu misango gye namanya nti buli mulamuzi alina agenti amukolera ssente wabweru, either bodyguard we, secretary, personal assistant oba driver. Y'omulamuzi atuuka gy'oli naye oli yakola. Olinga nti oluusi beerimbika ne batazituusa, nze nakakasa nga bazituusa. Nakikolako era nina nga bazituusizza. Naye oli n'alyanga ezange nto n'afuna ate eza munnange nga nnyingi n'akola ekya munnange kye yakola. So bazirya era zibatuukako. I have said that over. So bino byonna byolaba abantu okwekyawa biva mu the result, the manifestation of the kind of hard life that everybody is going through. Abantu bangi era nawulira juzi wano waliwo mwami omuwutta ndowooza ali bweru eyo yagenda n'akwata olupapula lwange olwa looni n'aluteeka ku mukutu. Muyanga bamubanja $7.5 DFCU emunoonya. Nalaba ekiwandiiko ekyo. Nigende Mukama. Is that news? Nva kusomera budget ya Uganda ya $5.2 ku $5.2 28 ku zo za kusasa amabanja ge bagibanja. N'ebbanja lya Uganda ng'eggwanga public debt ddene okusinga lirimu 86 trillion. Abantu balina amabanja ekintamye ku mabanja gano nti gatuuse ne ku muntu gwe wandiyise omunaku. Ewaffe abantu basula mu buyumba obw'essubi oba buno obw'amabaati n'amatafaali nga ka kisenge kimu oba ebisenge bibiri bwe basuliko obusulisi naye osanga babuwandiiseeko house for sale bank property, house for sale bank property, house for sale bank property. Former speaker Mchala Rebecca Alitwala Kadaga ku Twitter jonga nti
ba money lenders basazeeko Eastern Uganda bali eyo mu byalo Busoga gye basinze lwaki bamanyi nti tuli baavu so nkugeti abagaba looni ne bakujjako national ID batambule ne batuuka ne mu kyalo ewaffe ku kyalo ne bawola n'omuntu gw'olaba nga ffe ku kyalo tetwandimuwoze era ewaffe waliwo batandika buli omu amanyi amabanja bamanyi ababanja ekalira okuva ewaffe ekali mu tawuni okutuuka ewaffe nze wenzaalibwa waliwo kilometers 26 naye abantu twemanyi mu kyalo babamanyi so abali mu tawuni eno olulaba olingaga nti bakukubira Muyanga oliyeika aba Adamu emotoka ya Adamu microcredit baabo bali kuiza buli omu naabula naggwera mu bitooko ne yeekweka nga bagenza okubanja abantu abanaku ennyo yasobola kina ndendooza nti naye nga kino kikuze gavumenti ekiraba. You cannot be a government and you allow people, you allow commercial banks to give credit up to 26, 36, 38%. Even if you say it's a free market economy, that what you'd come in. What am I saying? Abantu ebintu byebatuli amaka gasesise olw'amabanja n'embeera embi, the cost of living is fast rising, the loss of social trust buli omu okwesiga munne kuwerenduza okulabye nze ebyange nerabirako I love using myself as an example olinaga nti walidde you understand but ngamba abantu aga nti wagenze wa muhozi wakimaze but I told you yesterday me I've never met Muhozi you said that I've never talked to him I've never sat near him I've never done a public function with him naye ngola buli muntu tayinza ga nti oba Muyanga alinamu ensonga we don't trust anyone nti mwami baliye kuwaba akuleka mu office ye aba sure muli mu kamera okyagedde buli alina office kati essaawa everybody buli azimba ekizimbe n'ewaka waffe balina cameras from all corners to monitor. So it's a society because problem. We no longer trust anyone with anything. Okay, how is that related to the violence we are saying? Abantu bechaye to the extent you have this kind of gun violence. Abantu bai teri muntu yayagala kuvayo viye kubesasa ave mbulamu bwenzi. Neither teri muntu yayagala kwata mundu ato omulala amubbe if they were okay. But all this crime is precipitated by the hard, harsh conditions that people live in that those in leadership may not easily see. Because that's what I wanted to ask you, Sir Simon. Again, yes. That's what I wanted to ask. Laba ka video ngako bwe kali jakala wana ka gamba. You can see. So, what I wanted to ask, abakulembera abantu bano, do they relate to what they are going through? Are they in touch with what our people are actually going through? Precisely not. Omanyi, you know why I'm saying this is I want to look at social causes as opposed to the others, causes. To political causes. Busoga yetoloddwa myalo. Busoga is a place surrounded by water bodies. Tulina ensulo, tulina emyalo, tulina ebibali, tulina ennyanja, tulina emigga, tulina everything. Era almost 40% of Busoga's population ebadde survivingira ku nnyanja, water bodies. Government has successfully evicted all of them from the lakes. Bonna babagobyeyo, and I'm saying successfully amazima abantu basooka ne bawalira tetujja kuva ku nnyanja twazaalibwa wano ebyennyanja Museveni yabisangawo tubule gye twaba tikyasoboke. But I can tell you that successfully people have finally said ekiri ku nnyanja ennyanja bagirese. Kati abali ku nnyanja bonna nga bakomawo eno Mwami Museveni alowooza nti kasiteri yo PDM bakomanga tebalina kyakukola. They have nothing, no activity to do because their life depends on that. So they are back here, bazen population yaffe, they are back, basobole okuba integrated there. What are they finding? The parish development model, gye babatandika okukola business naye nga nabyo babibba. N'omuntu amaze emyaka 3-4 nga yamanyi ennyanja. Omugamba ajja atandika okulima ennyanja, simanyi parish model yatuwadde biki.
What did the government prepare nti bano bwe tubajja ku nnyanja obbago ne badda mu society basanga kino? Are we responding? This is the crime, this response of crime you see. But are we responding well to it? Mr. Museveni has a plan to respond to it, but his people are not speaking the same language. That's why I wanted Mr. Museveni, because I cannot talk to him. I cannot meet Mr. Museveni. Because I can't talk to him, I want him to go. I talk to his son and we reorganize things. No, I don't understand when you say Mwami Museveni ayina plan nungi corresponding y'abantu nagati abakaramojja tubagobye batambula n'ente zaabwe government ewerezeyo amabaati basobole okusettolinga abali wakati ne bagabba nga ye mu State House amanyi nti Karamoja is now sorted. I've improved housing in Karamoja. Yes, nakolachi because Joe mu parliament kirwe twogerako Semujuka nyine yagambye nti tume office of the prime minister sente okutuusa nga Mwami Museveni ateekeze political decision yasuubiza ku babbi b'amabaati. That's naivete. Okuba mu sente si kye kikulu. Speaker n'awabula n'agamba sente si za muntu as an individual, si za office. Yes, ate kye nali mbagamba. That's why abanganyi okulaba Museveni bankoze bubi nnyo because there are things I wanted to tell him straight and see if he gets angry and tells his bodyguards to shoot me from there, it will be okay. There are things he needs to know. There are things we need to tell him outrightly. The office of the Prime Minister must be restructured. Obuvunaanyizibwa bugiveeko. Let me in a coordination. Let it do coordination. But disbursement, procurement, biveeyo bidde walala. Office erimu buli kimu erimu takataka simanyi Karamoja affairs, Busoga affairs, Bunyera affairs, sustainable development goals, East African simanyi because of it biri eyo byonna. The offices kalinga katali. That cannot be office of the Prime Minister. Kendezo obuyinza bwayo restructure it, and I had a plan to restructure the office of the Prime Minister which I shared. Let us restructure the office into 3: resource mobilization, resource allocation, resource monitoring. It's not me to do all. Noganti yagala bikola yagala okurespondinga kumbeera. Njagala bimugamba point blank. Ndabe yalowooza ki ku kyendowooza. Yagaye bakwata bakaba parliament babiri Semuju ne Muyanga Lutaaya kikoleki Muwanga Kivumbi okwate sabotaginga ki Lutamaguzi ne Muwanga Kivumbi obakwate olwaki nti basabotaginga PDM abayitaji bannyonnyole maybe tebagitegeera. It's not about bakosa media okugivumirira bavumirira nange enzikiriza ne Museveni nti bavumirira nkubuuza ano bulijjo nti bavumira ba alternative ki awo nze wenjagala okuva njagala bavumire with an alternative nti PDM ya Museveni tekola nga ki ekikola sikuma era ebyo fe tugamba PDM tekola parish development model ya Mwami Museveni nfu mwenga opposition abeegasse n'oku FDC GMA DPUPC bwe mutuula what is the alternative program to PDM you have to PDM public twandi baleka tugitamye ebintu ebi bali boogera PDM fe tubaga nti nedda PCB PDM nti no PCB PDM no PCB tewalaba alternative budget. It never had an alternative policy. That's the way you go wrong. It was an alternative budget. It did not have an alternative policy. The policy I would want to have is, and I've always given you an example, parish development model ya kuyita bantu bonna abali kumuluka bajje wamu balonde ekintu kye basobola okukologa nti omuluka gwaffe guno tugenda kuinvestinga mu butungulu tuwe gundi ne gundi alime tubenga ffe tutunda obutungulu tubuguze eggombole naye ekyannamukaaka ab'ekyannamukaaka mwe mulime ennyaanya ate mwe munaatuguza ffe eno ennyendo mukungwe n'ebirala so that they have what to do. I am opposed to that one. I agree to which one? Capitalize individuals instead. Mwami Muyanga olima ennyaanya nti ye obadde tolina ssente ng'olima ennyaanya ekazi 2 nti gavumenti ekkiriza okuwa million 10 bakuwe tractor bakuwe n'akuuma akaprocessing ennyaanya oyongere okulima ku bungi bwa acreage nti kati olima yika 10.
ennyanya eziva mu yika 10 okuzitunda e Sudan ntukusobola ojja ku investinga tuleera z'ennyanya z'ojja okufuna 3 omwaka ebibiri nga bya damage ajja okgenda okukola tomato sauce ebisatu bijja kgenda bitundibwe mu South Sudan okufulumya ennyanya bituleera 500 neetaaga abakozi nga 6. So the money you have given me will eventually go back to these people. Than you getting so much money. Nozu abantu abali naive, abatalina capacity to manage this money. That's why zisoose kubbibwa nga tezinnako. Those are the alternatives you want them to provide. That's what I would hear the opposition provide. Katulire ku bantu batano bokka then tuwumulemu. Oyogera ki ku kyowulidde Sir Simon Muya Lutaaya kugamba nti embeera eriwo eya gun violence erina social economic cause nga bw'omuwulidde njagala kufuna 07556 07556 namba ze zolaba ku screen awo azizeeko ku screen obufunze ddala bw'okuba essimu tobuuza tolandaga tuwamanyago kyoteesa kyobuuza oba kyowabula tufune batano tuwumulemu tuli ku ttemu ery'emmundu n'enkozesa embi ey'emmundu esaasaanidde eggwanga gye tuliko kantandike n'ono hello Hello. Seba manyago de josinzide. Ono abita Mayiga Jim Shell. Yes mwami Mayiga osinzide wa. Osinzide ayina yiganga muzeyi. Yes. Ensonga ya mwami Muyanga ntuufu nnyo. Era ekisinza okweta abantu okufuna obuzibu puleesa birowoozo bye biyitirivu. Naye ssente singa bazitematema mu nkola entuufu. Nti serikali batujjeeyo tujeeyo mu nnyaanya oba mu butungulu balina okufuneko abeeyi kugamba tukole exchange bali batuguze biri tubakubeomaguze mu kyatalina kiba kizibu naye olwokuba tulina enkwenge ezagala nnyo okubba essente z'olw'emusolo tujjemu ejja tuganye naye essente bagenda zibba bubbi Sebo. Simon Muya. Sebo. Webalo kuweleza tata. Simonange. Ono Jackson nkubidde ne koma airport mu state Kyembale. Sebo. Okugaba sente mu ngalo. Banauganda tebasobola kukulaakulana. Gavumenti yeetaaga kutema empenda okusala ku Bannayuganda emisolo buli muntu kyakola ng'akifunamu asobola okweyimiriza mu ggwanga. Okay. Ekyokubiri nti obanga gavumenti eyagala kuyamba Bannayuganda lwaki teteekateeka neegulawo banka ku sub county Munnayuganda n'avaayo person ng'agenda kujjayo sente azeeyambise mu bizinesi ze azizeeyo firi nga tekuli magoba naye bino by'okugamba group abali kati kyaba kisinga kuteeka sente abantu kuzeewola ku interest sente ono hello Sebo yebali Sebo webali kulaba kale nsinzidde wano namuwona lukulugala amanya go Sebo amanya gange bampita Mwami Hussein. Yes Mwami Hussein bana mwebale kuweereza webali kulaba ensonga eyo nandyagadde okugamba nti sasa mwe mutuufu ku nsonga eyo naye obuzibu tulina mu gavumenti eno nti abantu abalowooza ebintu ebyamakulu nga mmwe mu butuufu ebisobola ku implementingibwa wano kinuma nnyo okuba nga nkera ku makya ku Baba TV n'empulira ensonga nga zino enkulu ezigatta ku ggwanga naye ng'ate teri asobola zimplementinga okuba nga zitambula okuba nga zikola era byonna nga obyogere gavumenti yaffe bigiyita ku matu mwebale kuweereza. Hello. Oyachebase. Hello. Sebo. Ono oli kwogera Ojambo. Ojambo oli otye? Ndio oli otye. Sebo ndio. Ya kati nze ndijja kwebaza Sir Simon Muya Lutaaya. Okubanga yayogera amazima gena agetagisa abasadde abokubanga bakobera gavumenti eno. Aye kinuma nti abantu abasobola okwogera amazima ng'ago tibasobola kuwulizibwa basobola okutta ebyeboogere mu bikolwa. Okay, abale nyo. Semba yesebo. Gwasa ndiye wana. Kwanda mwebale kutuweereza. Sebo webale kulaba.
amanya gange ze Katongole Terias Kamocha. Yesu mwami Katongole Kamocha. Nebaza nnyo okulaba nga mutuweza bulungi nnyo enkaliddeawo. Yes sir. Ne Simon eyo mugambe yali waffe nga tukuba nnyo fa FDC. Kale, wewe bali mwami Katongole. Mwagala nnyo. Akuba nnyo program tujagala nnyo wekuweeza. Amina, ndugu agambye okuba nnyo Katongole sinza kuba FDC. FDC ge makaga nga ag'omukyalo ewalala yonna gye ŋŋenda. Ewa MK ge makaga g'omukibuga. FDC ge makaga nga ag'omukyalo. Ate wa MK ge makaga ng'empangisa mu kibuga. Kandowooze bino tebigenda kunyiiza mukamaawo. Ne mwami Muhoozi naye amakaga amanyi nti eno weekukumye obwekukumi. Amakaga ag'omukyalo ye NRM. Tegedde naye kati gyali mu MK ye nnyumba gyapangisa. Mupangisa mwenneeno mu MK. Kubanga sibeera mu kyalo bwe kiseera. Kanyumidde. Monday to Friday mbeera wa. Gwe ne John Muhoozi muli bapangisa mu MK movement. Naye nga mulina amaka g'omukyalo. Buli omu alina amaka. John Muhoozi alina NRM. Ani w'amagye talina kuba na. Alina gy'ava. Ne Kagabo naye yavudde mu Nuupu ge makaga ag'omukyalo. Ye yazaalibwa. Kati tumulamu katono tujje ne Kagabo. Kagabo alina amakaga g'omukyalo. Ye Nuupu. Yes. Mu kibuga apangisa mu MK movement. Obudde obusinga tubumala mu kibuga. So amakaga n'ag'obupangisa ye wapangisa gy'osula. Waba wa mugaso nnyo n'okusinga mu kyalo watumala ebbanga tetuyiseeyo. Omwaka guno gwa 2023 tetugamba nti Namugongo tusangaire nga bw'olaba awo ennaku sigaddeyo ntono ba sponsor MTN, Bucks Hotel n'abalala bakoneka oteekamu kuyambako emikolo gino genda mu maaso bulungi. Account number yeeyo gy'olaba ku screen yo, ira omutwalo 15,000, 30,000, 2,000, 10,000 akakadde okadde 10 kiva mu kyosobola. Account number mu basponsa bano bonna ab'olunaku lw'abajulizi e Namugongo. Nsanyukidde nnyo sponsor Nairobi Breweries. Lwaki? NBL. Nairobi Breweries uyo is one of the official sponsors of this year's Uganda Matters Day. I love it. Why do you love it? It's a good sponsor. After all, Nairobi Breweries, thank you very much for standing with the Uganda Matters, with the Catholic Church for the Uganda Matters celebrations. I have said and I want to repeat, Nairobi Breweries why not Bucks Hotel? Is one of the official sponsors of the Uganda Matters Day celebrations. Why not Bucks Hotel? Huh? Why not Bucks Hotel? Bucks Hotel. Why Dial Special? Because it's special. It's special. So abana mazimu kitegedde. Wali okanayo special. Sibwe ngambi. Siche ngambi. Kale ku Baba TV njagala kutwala kubitwala bye. Producer mpe kifaananyi ekyo kyolina ku screen yo. Mubaka wa Parliament owa Bukoto South. Kagabo, Dr. Twaha Kagabo. Otwogerera. But is he a medical doctor or? He is a medical doctor. Oh. I am told he operates a private clinic in Entebbe. Those who know him say he operates a private clinic in Entebbe. Oh, so he's a medical doctor. Yes, he's a medical doctor. Oyo, gwolaba ali mu kufunya ekikonde awanise asinkanye General Muhoozi Kainerugaba. Bane byogattako oli ogambye honorable member of parliament Kanuli naye bane byogattako. You address them address the three people very well. Okay. Let me introduce them. From left to right. Asooka ye Honorable David Kabanda Ntyazo, member of parliament wa Kasambya, ava mu kibiina kya NRM, yakolako ku radio emu Emubende, mwogezi wa MK movement. MK movement kyekibinja ky'abantu abali mu ggwanga lya Uganda n'ebweru wa Uganda. Abali mu kuteekateeka General Muhoozi afuke president wa Uganda addako. Oyo mumazi. Ali ku Seeke. Atula ku Kabanda is one of the top 8. Atula ku Central Committee. Central Committee. Kabanda mwenyewe tuga nti eya MK tebagita Central Executive Committee. Bagita Central Committee. CC. Okay. Very good. Atula ku CC oba Central Committee eya MK movement. Adakao ye Honorable Dr. Twaha Kagabo kibiina kya NUP
ava Bukoto South. Bukoto South. Kibiina kyaki? Kya Nuupu. Ali mu parliament ku kadi ya Nuupu. But I doubt whether wa Nuupu. I told you to introduce these people. I never asked you to do any disclaimer. I introduce people. Okay. Musawo omutendeke. Mumaze. Omumaze. Ate waliwo ekirala kimanyiddwako. Musawo member of parliament wa Nuupu. What else? Genda ku mulala. Oli omulala mutabani wa mukulembeze w'eggwanga. Waliwo ekirala? Sebo. Dayo introducing omusajja. Oli omulala ye lieutenant ye general, Foster General Muhoozi Kainerugaba Avenger. Muhoozi is not an Avenger. When you say Muhoozi, you have already covered the Avenger part. Yes, because the name Muhoozi means Avenger. Okay. Mutabani w'omukulembeze w'eggwanga, muyambi w'omukulembeze wa ggwanga, yaduumirako eggye lya Uganda ly'okutaka, yasomera Sandhurst. Ekisubi oyisewo. Kale yasomera ku n'ekisubi. Genda mu maaso okyayanjula. Yaduumirako SFC. Yaduumirako operations ez'enjawulo mu mawanga agatuliraanye. Ekifaananyi ekyo leero tekyetaagisa. Tubadde twetaaga kifaananyi kiri ssebo kino kyo tetukyetaaga. Kiri kye twetaaga. Ekyo. Waliwo ekirala? Ye chairman, national chairman wa MK movement. Neba n'eggwanga. Kwegamba General Muhoozi Kainerugaba. Ekibi group y'abantu emuteekerateekera ground. Bere president wa Uganda addako. Ate ye ssentebe wa group eyo. What a surprise. Okay. What did you say? You think you have sufficient to introduce General Muhoozi? What do you mean to say? Ngachi. Manyi gwe inacho oyagala. Ekisinga obukulu ky'otayogedde. Ekyo si kyogedde kubanga si kikiririzaamu. Naye ng'okitegedde. Kitegedde. Era nsobola okukigulira abantu. Kibabuulira bakitegedde. Kati ono si nze njogera, ye Muyanga Lutaaya yayogera. Osamira nze, omuzimu gw'osamira kati emmandu ekuliko ya Muyanga Lutaaya. Yogera nga Muyanga Lutaaya. Oyo gwolaba ku kifaananyi ye president wa Uganda addako. Wonderful. Gwabadde ayogera. Atira nze neebaza Muyanga wae, Muyanga weebale. Muyanga Lutaaya weebale ekintu okyogedde Muyanga kyekwagalako kyekyo, Muyanga tuluma mu bigambo, Muyanga Lutaaya muzimu gwe Muyanga Lutaaya ali mu kwogera. Oyo gwolayo ku kifaananyi gwolaba awo General Muhoozi Kainerugaba ye president wa Uganda addako gwayogera sinze. Era nze neebaza Muyanga. Oyo wewali kaluma nnyo era ku buli omu. Ne Kagabo atwagaza ki? Kagabo yakoze eki? Wa Nuupu. NUP. Yes. So wabeera wa Nuupu obwongo bwe buli kamwokya. It's controversial these days. Oba atambula n'obwongo. This was a controversial decision he made. Did he join a new political party? No, this is a totally different political grouping. Eya MK movement. Oluzungulo lwe lungi. Did Kagabo join a new political party? Which one? I'm asking you. MK movement? Is it a political What is it? I'm asking you. It's not a political party. Has Kagabo crossed from one political party to another? Answer is yes or no. We can't say yes or no. MK movement erina ebigendererwa birala nnyo ku by'ekibiina kya Nuupu. Yavudde mu Nuupu n'agenda mu kibiina ky'ebyobufuzi ekirala. Yes or no? Kibiina kya byabufuzi. Ebigendererwa byawukana. MK movement eyagala Mwami Muhoozi nga president wa Uganda addako. Ekibiina kya Nuupu kyasimba omwami Kyagula. Abaami abafumbo. Yes. Bannaye tuyisa abaami abafumbo mwenna mujje tusisinkane. You understand? Noweya nobajja. Oweya nova? Aba takyali mufumbo. N'ateekateeka okufunagana nange almost kyekimu n'atera kumpi n'embaga etugiteeka wiiki eyo oba ofuuse mufumbo. So there is no crossing from one political party to another. No.
The MK movement is Chisinde pressure group. Ngabe walina people power. That's why it is now able to collect everyone from where you want to come from. What is its mission? It will, maybe in the future, it may But what is its mission? transit into a political. Yes, what is its mission? Party. As of now. What are its objectives? As of now. Yes. Support. The main objective. As of now. Support the current government to implement its programs very well. No, sir. And ensure that it passes over power sir. peacefully. No, sir. The transitional. No, sir. Kati bishinza nze okay enyola. What is the duty of the MK group? Sir Simon, you have said here on this show, on this TV, leaders like you in the MK movement groups have also said their main aim is to see General Muhoozi become Uganda's next president. But our interest is not Muhoozi the person, but what he can do. That's the interest. Anti kati muli mukutubuzabuza. Abaana bange tebanjagala kuba ndi musajja yatondebwa nga nnyambala empale nze kitaabwe. Banjagala ekyo balowooza nti ayikaaniddwa nti gwe bakubye bwadduka ajja wange daddi onankubye ayagala genda soge daddi sukulu fees enjala gweruma daddi ngula ku ice cream. So it is what I am, what I can do that matters to them, not the structure. They bandiga nti taata bano tuolaba n'ennyinde nto neyiyo nnene ffe toli kitaffe. They don't care. Taata abantu abalaba waavu naye gwe oli mu mpiko. It's not care. We do not love. We know, I know for sure that General Muhoozi is a very handsome man. That's not contestable. And it is, I think, one of the things that are attracting many people to him. General Muhoozi? He really looks Is what? He's very handsome. General Muhoozi can never. Very handsome. He's worth showing someone that this one's our president. If he became, it's worth telling someone that I follow this. So man. You don't see anything wrong that Kagabo did? There is something wrong he did. What? One. Save for the subscription. Just this act of crossing. He has not crossed. What has he done? He has associated. Does his part allow that? To associate. To associate. His party is below the Constitution. The Constitution allows me to associate. Kagabo chose to associate that while he represents his Bukoto South constituency in Parliament, and while he belongs to NUP as a member, as a political party that brought him to power, he will associate with the Muhoozi army, the MK army. Ajja kukolagana ne, ajja kunyumya ne. So mu mikwano gye, Adam, you a Muslim, I am a Christian, but we are friends. Despite you belong to your Islam, you associate with me. Mr. Kagabo is associating with the ideals of the MK movement. He has not left his political party. Which ideals of the MK movement contravene the ideals of his mother party? How? Ekigendo kya NUP kwe kukyusa gavumenti. Si bwe kiri? Yes. Ekigendo kya FDC gye mbadde tukiyita Forum for Democratic Change. Fe ekigendo kyaffe mu FDC ekikulu kiri bwe kiti. To have a change, but also a change which is democratic. We don't mind about who it brings. So even if Muhoozi can stand in an election, and we ensure that the election is free and fair, and he wins that election, there will be change from Museveni to Muhoozi. And because the change will be through an election, and it is democratic, FDC is okay with that. But I'm reliably informed that he didn't get approval from his party leadership. Who? To do what? To go and associate with the movement. Where did he get the approval when he was joining them? That's where you go wrong. And I've had leaders of the party include, to be very specific, omwogezi w'ekibiina ekyo, amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP, yaga nti ono yakozesa ebigo byesagala kukozesa ku mpewo. Nagamba era yavudde mu atabikozesa ate lwe neewuunya. Yagamba era yavudde mu bagezi aba NUP. Ono Mufumbiro yayogera nti Kagabo yavudde mu bagezi aba NUP
n'agenda mu opposite y'abagezi mu NRM okusinziira ku mufumbiro. He said Kagabo is a stupid man. He has gone to a stupid group. We wait for him. We pray for him. It will be a matter of time. We'll prove. You pray for who? For Mufumbiro. We pray for him. Time will prove. So that who clearly that showing the Kagabo biyakoze yabikoze kulwe ng'omuntu era ne bwe yali ajja mu parliament. No, but you see, you're bound by collective decision. When you go into these political parties, Adam, sometimes in the wars, which of these three is supreme? Is it FDC, my party, or the Constitution of the Republic of Uganda? Which of the three is supreme? The Constitution of the Republic. Does the Constitution of Uganda allow me to associate? There is freedom of association, freedom of assembly, what freedom is to of associate speech. in this case? Because bwogenda katinga gwe Sir Simon agamba nti oli wa FDC naye ng'ogenze wajja Muhoozi Kayine Rugaba mu bisinde byo mu group ezikola MK movement n'ogenda mu kimu noga katumwagala nga president wa Uganda addako. You are against the aspirations of your political party. Which ones particularly? That I'm not supposed to associate? No, you're not simply associating, but you're pushing a cause. I am a member of the Rotary Club, the International Rotary Club, International Rotary Movement. You're not simply Am associating. I not associating? No, you're not simply associating in this case, Sir Simon. You're pushing for a certain cause. Because associations have agendas. When you join an association, the reason you are attracted to that association is because they have things they do that are similar to what you want to see. I am a card-holding member of FDC. No doubt about that. I have not even found time to go and denounce my membership in FDC or return the party card because it is not necessary. But while I belong to FDC, I associate with the MK movement. Abantu bagambye Kagabo kyamututte kulya. A member of parliament? Yes. Afuna $5,000,000 buli mwezi. Kati muba ntandise okuwutta. No, naye bw'oba ng'olina Mugambye Muyanga ekyamututte kulya kiri understandable. Ayina amabanja, simanyi bamusiba kiri ne Kagabo afuna $5,000,000 era bwa yagenze kulya. What type of money? Okulya kukomadi. What money that? Bw'oba ng'olina minister akwata amabaati agaba naku what type of money n'agateeka ku kiyumba General ky'ente. Muhoozi have to give we the poor who are indebted? Awene Kagabo afuna 50 million per month n'emmotoka $2,200,000 era naye kulya. No, the issue is kubuuza kiki ekiri abantu baffe nekirya Joyce Sebuggwawo nekimujja mu FDC, nekirya Betty Kamya nekimujja mu FDC, nekirya Thomas Tayebwa nekimujja mu FDC, nekirya Anita Among nekimujja mu FDC, Mama Mabira nekitwala Maama Mabira kimujja mu FDC, nekizwaza Odonga Oto n'atandika okwogera olulimi oludikya, yali minisita w'abaana nekijjamu yali minisita w'abaana n'ebirala n'ava omwo. Kiki ekyo? The issue is to find out kiki ekirya. what is it that is eating the other. Kagabo Because kikya- bano abala bonna tebaaviirayo mu MK movement. Kiki ekyo? Kiki ekirya Nambooze nekimujja mu DP neyesanga mu People Power? Kiki ekyalya Mpuuga n'ava mu DP neyeesooga People Balina Power? eddembe Kiki dembe lyabo okugenda gye baagala. Ddembe ly'abannamboozi ogenda gye baagala naye si ddembe lya Kagabo ogenda gye yagala. Kiki ekyalya Lutamaguzi n'ayabulira DP? Akyaliyo mu DP. Nawe Lutamaguzi the best example. Ndi member wa DP naye Kyagulanyi ye pulezidenti wange. Omukyaza bulijjo ayogera bulijjo, bannayuganda bamukkiririzaamu, bamwagala, akyogera nyinaga nti nze Ndi wa DP. ndi wa DP. Naye Robert Kyagulanyi ye pulezidenti wange. Ana DP temunyega. Nze bwe nti nze ndi wa FDC naye mpagira MK nti ye pulezidenti wange. Ndi Muyanga Walya, olina amabanja, olabye n'ebizibu. Abantu babiri mege same statements. Ndi wa DP naye Robert Kyagulanyi ye pulezidenti wange. Ndi wa FDC naye nzikiriza mu General Muhoozi Kayine Rugaba. When does it become wrong? Are Ugandans fair? Nopu yatugambye Kagabo yoleseza obujjega obw'ekika ekyawaggulu. Nimba muleki ate bayongera waki bwaba mujjega.
Lwaki walabudde n'omujiga? Omujiga abayambi agenze. Bantu babiri bokka Mujiga baliko agende. Naye kyeyakoze obi kyokka ekyokugaana subscription titakyaweereza ssente kuzimba kuweereza mu nuupu ekyo kyokka kyemunenya nti bw'obeera nabo for now kiba kirungi ogondera amateeka n'ebiragiro until when you are completely out. Bawe ssente ku bantu oyogera ku kyo bawe ssente ekizibu kyawe ssente Kagabo bawe ssente. Essimu zeezo Sir Simon akugamba there is no problem in what he did. Kanfuna on. Hello. There is a problem only to subscription. Oli otya leero? Eggulu, yes. Mu bufunze ssebo. Okay, kale tuli ku nsonga ya Kagabo. Hello. Ssebo. Mujana kuba ssebo. Mu bufunze amannya go ssebo n'egyo sinzidde. Nze Ivan sinzidde neka. Sinzidde wa? Kawipi. Yes, mwami Ivan. Mbadde ngamba Sir Simon Muya ye mutu kwata ku social aspect. Naye ng'ate kati mubuuza. Ayinza okutwala ideas nga tutuufu mu MK movement naye kati eri gy'atwala. Omusajja akuze nga ye aprioritizing military aspect. Ideas ze ne bwazitwala eri. Tezijja kukola? Kijja kuba kizibu nnyo. Okay. Hello. Sebo. Hello. Sebo. Kanfune abasembayo tumalirize enteekateeka eno. Wakuba esimu kumpi ne Baba TV ejja kuba otuwulira. Hello. Osebo gye bali mukama wange. Babale kuwuliriza. Omulangira Nyabongo Sansa ge manya. Manya yewa. Omulangira Nyabongo Sansa okuva e Kavumba. Kavumba, yes. Executive Secretary wa Uganda National Secondary School Head Inspector Association. Yes, sir. Kati gundi ekyakagabo nze nga nze simunenya. Kagabo ayinza okuba yageze kulobingira abantu be babeerewo naye ekintu kyakozesa kirina akamu era nze simunenya naye asigale nga subscription muno agiwaayo nga Muyanga Lutaaya bwagambye eko embeera ebeera mukama wange. Okay, asigale nga subscribing. Hello. Let him subscribe. Sebo. Mujye bale. Amannya go ne gy'osinzidde. Ne bamweta Magumba Iganga. Yes, mwami Magumba okuba otya? Niwe kisokera nze nzira. Yes, Sebo. Kale Magumba oli mukwebuuza kono kasembeyo. Sebo sembayo tuve wano. Hello. Hello. Ono Emmanuel. Emmanuel, yes. Okuzena mukoge. Hii munange nsangaire. Simon Muyanga Lutaaya. Wanji baba koizeeyo. Oli FDC tukumete kusanta oli FDC wabire no kuba nti wabiri mu MK movement. Yes, sebo. Ekyo kireetawo enkyukakyuka nene. Kiraga nti n'obanga osomera ADNSA ezimba okuza mu MK nojete ne omukyalo n'okoge. Obega tumiro pajjo. Abantu bakwikirira osigale omukundi yo asigale mu FDC yo. Kale sembayo sebo wasemberayo ddala. Semberayo ddala sebo. Sebo amanya nze bampita Faruko osinzidde wa sebo? Naye teri njawulo egenda kyuka bagamba embwa enjizi ezaala nkolya ati mutugamba mutya nti simanyi MK movement yemuleeta. Okay. Sera bakkiriza nti Museveni ebadde embwa eyigga. Nedda sisuubire. Ekyategeeza yakimanyi. Nti nti enjizi. Awadde just kyakulabirako embwa enjizi ezaala enkolya. Tumalirize. Somebody says that General Muhoozi is violating the UPDF Act. Like Lutaaya is violating the Political Parties Act. How? Who is not? What does it say about political party belonging? But he has not left DP. Has General Muhoozi left the army? No, with them it's different. I think Ugandans must now debate the aspirations, capabilities, abilities,
competencies and ideas of General Muhoozi Kainerugaba. To assess his suitability for president and to assess his ability to transform our country, as opposed to discussing his personality. He's belonging to the army, right? He can retire anytime. That's a one-day thing. The issue is he capable of transforming Uganda like he's saying? Are we able to convince Ugandans that he is the right person to do better than Mr. Museveni has done? To me, that's what we should be debating merits. That we have Bobi Wine in the political arena, we have General Muhoozi in the political arena. Who of them has demonstrable abilities to transform our country, even to handle this country? To me, I think that's most important. The issue of debating his parentage, his sijui what, mbuze zale nkolia antebichebyo, the issue is he's a Ugandan who qualifies by all standards to become president of Uganda. But does he have the abilities? Is he speaking to the aspirations of Ugandans? Is he saying what Ugandans want to hear? Does he know what this country requires to transform? To me, that's so. I don't want to look at Muhoozi in any way as a son of the president, as anything else beyond his abilities to deliver on what he promises that he will deliver. And that's one thing, transforming Uganda, which is not only my country, but also his country. Katukome wano. Tudem natuzemu. Nze Adam Kungu, na Sir Simon Muya. Inside Out returns next week, Friday. Good morning.